Hi students, in the today period we go for the next method of the charging the body. Okay, so the second method of charging the body is charging by induction. Okay, and followed by charging by friction. So here, in case of charging by induction, what we will do in the sense, we will take a charged body and we will bring the charged body near an uncharged body, near to the body. I am talking about near. Okay. In case of charging by conduction, there what we will do in the sense the charged body is physically in contact with the uncharged body. But in the case of charging by induction, now we will bring the charged body near to the conductor, which is uncharged one. Okay, so when we bring the charged body near to the uncharged body, there is a development of induced charges. Okay, so once the induced charge happens here, so obviously there are one side positive means the other side there will be development of the negative charges. You see, here we have taken a negatively charged body. That negatively charged body we brought near to the uncharged metal. So when we bring this to near to the metal or sphere, metallic sphere, so here what happens? The inducement of charges will happen. So induced charges always they have the opposite nature to that of the charge they produce. In the sense, if you bring the positive charge near, so there will be induced charge development will be the positive. If you bring the positive here, the induced charges will be the negative. Okay. So here we are bringing the negative charge to the body and the positive charges are developed here. So, and negative charges, equal and opposite charges will be developed. So, what we do here, we will connect the negative charge side to the ground. So, once we connect it to the ground, the electrons will flow to the ground. This is the symbol of the ground. Okay, or the ground, or you will call as earthing, right? So, there from the earth, we can extract the maximum current from the earth, and also we can give the maximum current to the earth. Okay, so here the excess electrons, the electrons will go down by the earthing process, they will reach to the ground. Further we will disconnect this. So now once the electrons, the induced electrons they will go, means the remaining charges will be positive and they will get spread here, so that the object now is positively charged. So in this case, the nature of charge on the two bodies will be different. You see, the charge we are using here, we are making the charge is a negative. Now finally, the body is acquired the positive charge. So in the case of charging by conduction, the nature of charge on the uncharged body and the charged body. After the process, what happens at the final stage? The charged body and the body to be charged, both are get the same nature of charge. But in the case of induction, only this the nature of charge will be opposite. Illodre, ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿಯನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಇದು ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ, ಸಮೀಪ ತಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಇದು ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ? ಅದು ಎಟಮ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಎಟಮ್ ಒಳಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಾಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನಿಯರ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ, ಇದರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, the positive and negative charge will attract each other. If they are negative or the same charge, they will repel each other. Okay, so opposite charge ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ.
ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ವೈರ್ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಬಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆದಂಥ ಬಾಡಿ ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿದು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅದು, ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ. So the next one is the charging by friction. So here what will happen in this instance, we'll take the two insulators. Okay, insulators. Now you keep in mind, in the case of charging by conduction as well as charging by induction, we'll take the conductors, but in the case of charging by friction we'll take the insulators. Okay. And here so this is a silk and this is what, glass. This is the glass rod. So once you take the silk, which is the insulator, and one more the glass rod, which is also the insulator. Okay. Here what happens? So we have taken both the insulators. Once you rub that glass rod with the silk cloth, if you rub means what happens, some of the electrons they will get a transfer from the glass rod to the silk cloth. So by losing the electrons, the glass rod becomes a positive charge, and by receiving the electrons, the silk cloth becomes a negative charged body. Okay. ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎರಡು ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಒಂದು ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತಂದ್ರ, ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ, ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಸಿಲ್ಕಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಗ್ಲಾಸ್ ರಾಡಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಸಿಲ್ಕ್ ಕ್ಲಾತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಬಾಡಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ಸ್ಗಳು ಡ್ರೈ ಇರಬೇಕು. ಡ್ರೈ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇರ್ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಕೋಂಬಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಣಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೋಂಬನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಯಾವ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದರೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಪರ್ ಪೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಕೋಂಬಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಕೋಂಬ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಕೋಂಬ್ ಹಣಿಗೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹಾಳಿಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಊಲ್ ಅಥವಾ ಅಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೇಷ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬರ್ರಿ, ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಳೆದಿಡುವುದ್ನಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಚಟ್ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಈ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. Okay. So these are the three types of methods of charge. Okay. And now we will see what is the
SI unit of the charge. Okay, so the SI unit of charge is coulomb. Coulomb is the SI unit of charge. So that we will in symbolic form that we will take as C, capital C. Okay. So 1 coulomb is the SI unit. Okay, there's no problem. Now how to define 1 coulomb? How much of charge we will call as a 1 coulomb? Okay. So the charge on 625 to 10 raised to 16 electrons that we will call as equivalent to 1 coulomb. Okay, 1 coulomb of charge is the charge on the 625 into 10 raised to 16 electrons that we will call as a 1 coulomb. Andra ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ನಂಬರ್ 6 into 625 to 10 raised to 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತಂದಿಟ್ರಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೇಮ್. That is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay. Then mass of the proton is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. Okay. So these are the basic points you have to keep in mind. Okay. What is the charge on the electron? What is the mass of the electron? Because in the further cases we are going to use it. Okay. So and one more thing you have to notice here is charge is an scalar quantity. Okay. It says it is coulomb and it is a scalar quantity and its values are like this. Okay. This is what about the unit of the SI unit of the charge. Okay. And in annual examination they may ask for one. This is in previous years the questions appear. So what is the SI unit of the charge, or else you have to define the charge. What is the 1 coulomb charge? So 1 coulomb of charge is the charge accumulated on the 625 to 10 raised to 16 electrons. Okay. In the 1 coulomb definitions, there will be in your syllabus only we will meet 2 to 3 definitions. Okay, for the same coulomb definition, the different way you can define. Okay, so this is all okay now. In order to identify the what is the nature of charge on the body and the presence of charge, in order to detect that we have the device. That device we will call as a gold leaf electroscope. Okay, and this is not concerned to your syllabus. Only you should know the name. If you know means that is enough. Okay, so this gold leaf electroscope, it is not there for your syllabus, but it is important and you to understand for the basic points concerned. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, this gold leaf electroscope what contains first. Okay, so at the over this is the glass bottle. In the glass bottle this is fitted with a rubber, and here this is a metallic rod, and this is a glass bottle, and here we are using the gold leaves, and here over this is a metallic disc. Okay,
So why we have named this as gold leaf electroscope in the sense it contains the gold leaves. Why we will take preferably the gold here? Because the gold has a good ductility. Okay. So because of that we have taken this. And conductivity and ductility both are good in the case of gold. Okay. So how this will work now? So here what happens? We will charge the gold leaves by some of the methods. Any one of the method will charge this. Okay. If you bring the charged body, if you bring the charged body near to the metallic disc, or else if you made contact if you contact the charged body to the metallic disc, what happens? If the charged body that we wanted to test, it is also having the positive charge, then what happens? The gold leaves, they will get diverge further. Divergence will increases. In the sense, the gold leaves, they will get diverged like this. Okay? And if it is of opposite case in the sense what? Here, if it is of a negative charge body, if you made contact, here what happens? The decrease of the gold leaves will take place. Decrease will happen. Like this, the gold leaves will come closer. Okay? If they have the same nature as the body, then they will get diverged. If the body has the opposite charge that of the gold leaves, so they will get converged. So, depending upon whether the gold leaves they will converge or diverge, we can assess what is the nature of the charge present on the body, or else presence of the charge also we can assess. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನ್ರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ which is used to sense the charge and to know the nature of charge on the body. We will use this device. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನಿಂದ ತಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ತಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿನ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಂದು ಟಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳು ನಾವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಮೊದಲೇ. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಅದ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಡ್ತೀರಿ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವೆರಡು ಡೈವರ್ಜ್ ಆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಾಡಿ ಅದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಡಿ ತಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವೆರಡು ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ, ಎರಡು ಎಲಿಗಳು ಹಿಂಗೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗಲಾಗ್ತವೆ, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆದ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ ಆ ಬಾಡಿ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ತದೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ ಬಾಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ನವಂಬರ್ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ.